Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students. How are you? Did you do your homework? Very good, excellent. How often do you do your homework? Great, excellent. How often do you exercise? Very good. I hear that some of you say that I always exercise in the morning. That's a good activity that you do every day. خیلی خوب است. میبینم شما سوال جوابای مرا میتین. به این معناست که شما درس قبلی را خواندین. Do you remember the adverbs of frequency? Very good. Can you name them? Excellent. They are great, always, usually, often, seldom, rarely, yeah, sometimes. Excellent. Very good. I'm happy that you remember the previous lesson. بسیار عالی است شما درس گذشته در یادتان هست و میبینم جملات بسیار زیبا میسازین. پس ما در درس گذشته adverbs of frequency را آشنا شدیم. adverbs of frequency که شما در درس گذشته خواندین امروز هم به درتان میخوره و استفاده میکنیم و یک جملاتی را که ما امروز استفاده میکنیم حتما میخوانیم درباره امی هست و در او استفاده شده. درسی را که امروز میخوانیم ادامه درس های گذشته هست، یعنی ما دوباره درباره دیلی لایف میخوانیم و بیشتر و بهتر کار میکنیم ببینیم که چه قسم استفاده میشه و چه قسم یک شخص میتونه درباره فعالیت روزانیش صحبت بکنه. یک تکست خیلی جالب هم میخوانیم امروز که شما باید آماده باشین برای از او که من میخوانم و شما هم گوش کنین. So now go to the book and open your books to the page 70. کتاباتون که باز کردین see the first part that is called vocabulary. لغات ها رو امروز میخوانیم. اول look at the pictures. Good. Match the pictures to the jobs in the box. Say what each person does. وصل بکنین تصاویر به وظیفه‌ای که داخل چوکات هست و به من بگویین که هر شخص چه کار انجام میده. The first one is journalist. And a journalist writes for newspapers. اول وصل میکنیم، بعد از او چی میکنیم؟ جمله میسازیم. کدام تصویر مربوط از این هست؟ Great, excellent. میتونه که این تصویر مربوطش باشه. یک ژورنالیست هست و گزارش هم تهیه میکنه. یا میتونه که از یک نفر پرسان بکنه یا اینترویو بگیرم راش. The next one, waiter. گارسون. Serves in a restaurant. در یک رستوران خدمت میکنه یا مردم غذا میده. This is related to this one. Secretary یا منشی یا سکرتر writes letters or types letters. This picture is related to this box. Announcer یا نطاق کدامش هست؟ Which one is related to this one? This picture. Presents for example news یعنی ارائه میکنه یا نمایش میده یا میخوانه از روی چی هست؟ نیوز خبرها. Policeman controls traffic که ترافیک کنترل میکنه. Now let's make some sentences with them. A journalist من چی رقم جمله میسازم؟ شما همه قسم باید جمله بسازین. A journalist writes for newspapers or a journalist usually writes for newspapers. A waiter serves in a restaurant. A waiter always or a waiter often serves in a restaurant. Secretary. A secretary often writes letters. An announcer always presents like news. Yeah? A policeman sometimes controls traffic. شما میتونید جملات مختلف نوشته بکنین و از adverbs of frequency مختلف استفاده بکنین. حالا به من بگوین که هر شخص چی کار انجام میده؟ What does a policeman do? یک پلیسمن چی کار انجام میده؟ Great, excellent. A policeman controls traffic. پس این رو تمرین بکنین تا یاد بگیرین. Imagine that you are an announcer. Talk about your daily activities. شما تصور بکنین مثال شما اناونسر هستین. فکر بکنین درباره دیلی اکتیویتی یا کارهایی که شما در روزانه انجام میتین و نوشته بکنین یک چند جمله را. کوشش بکنین از پیش خودتان نوشته بکنین. For example, you can write down that I always get up early in the morning. از صبح شروع بکنین. من صبح خیلی زود بیدار میشم و اینی کار انجام میتونم در کتابچه‌تان را نوشته بکنین. Okay, let's go to the next part. Listening. One of your classmates is describing
his or her working day to the class. When can he do each activity? Listen and tick. ببینین یک از صنفیاتان شما فکر بکنین در صنف هستین و یک از صنفیاتان درباره اکتیویتی های خود تشریح میکنه بر شما و میگه کدام فعالیت در کدام وقت انجام میده. شما چی میکنین؟ گوش میتین و تک میزنین که این فعالیت اینا در صبح روز انجام میدن یا در شب. The activities are watch sports, spend time with family, eat out, visit friends, shop and exercise. شما حالا ببینین کدام از این فعالیت ها را در روز انجام میده کدام شب. چون صنفی شما نیست بهش خود فکر کنین، از خودتان پرسان بکنین. میتونین جمله بسازین بگوین I watch sports at night or I watch sports at 10 p.m. 10 p.m. باز چی میشه؟ night shift میشه. جملات کوشش بکنین اول پیش خود نوشته بکنین، بعد از اون تک بکنین که کدام عمل شما یا کدام فعالیت در صبح انجام میدین در روز و کدام فعالیت شما در شب انجام میدین. In the next page we have the reading part that I have told you. بخش صفحه بعدی ریدینگ است که من بر شما گفتم خیلی جالب هست. Read this article about Farhad who works as a tour guide in Afghan tour in Kabul. این متن ما درباره فرهاد هست. با هم میخوانیم. فرهاد که کار میکنه به عنوان یک راهنمای سفر در افغان تور یا تور مسافرتی افغان هست که در شهر کابل هست. Listen carefully and follow me. پشت سر ما تعقیب بکنین، انگشتاتون رو سرخط بانین. Sometimes people ask me, do you like your job? I say, I love it. بعضی اوقات مردم از من میپرسن که آیا شما وظیفه خود دوست دارین یا خوش دارین؟ من میگم من عاشق وظیفه‌ام هستم یا وظیفه‌ام دوست دارم. I always meet interesting people from different countries. Every day I start work very early. By 8:30 I meet my group of tourists at the hotel. من همیشه میبینم مردم جالبه از کشورهای مختلف. هر روز صبح من کارم خیلی وقت شروع میکنم. طرفای 8:30 من توریست ها یا گروه سیاح های خودم میبینم، کسایی که سیاحت میکنن به جاهای مختلف. در هتل اونا رو میبینم. Then we start our trip around the city. بعد از اون ما شروع میکنیم سفر ما را دور شهر. I always take them to historical places such as ancient places and museums. من همیشه اونا را میبرم به جاهای تاریخی مثل جاهای قدیمی و موزه ها یا میوزم ها. For lunch, I usually take the tourists to typical Afghan restaurants. به خاطر نان چاشت من معمولا سیاح ها یا توریست ها را میبرم به یک رستوران سنتی افغانی. In the evening, we often visit other places such as the intercontinental, where tourists greatly enjoy the food and the sight. در طرفای عصر ما میبینیم جاهایی را مثل اینترکانتیننتال میبینیم که یک هتل است و جایی که توریستا لذت میبرن از غذاهاش و از منظرهش. They have dinner around the pool and listen to the music. اونا نان شب خود دور استخر میخورن یا آوازی میخورن و به موسیقی گوش میدن. They also enjoy visiting traditional marketplaces, especially کوچه مرغا استریت. آنها لذت میبرن از دیدن مارکت های سنتی و محلی، جایی که مارکت های سنتی و محلی است، خصوصا کوچه مرغا. سرک کوچه مرغا یا کوچه است در کابل. I often help them shopping around because they don't speak Dari or Pashto. من اغلباً با اونا کمک میکنم که خریداری بکنن و
این به خاطر چی است؟ به خاطر که اونا دری و پشتو گپ زدن نمیتونن. My work keeps me away from home for long hours. وظیفه من مرا ساعتها از خانه دور نگاه میکنه. I usually return home at 7:30 p.m. Sometimes I stay away for days when I take tourists to Bamyan. من معمولاً به خانه برمیگردم ساعت 7:30 بعد از ظهر یا نزدیک شب هست. بعضی اوقات من به مدت‌ها یا برای روزها دور میمانم، از خانه دور میمانم وقتی که من توریست ها را به بامیان میبرم. But I enjoy it. ولی از این کار خود لذت میبرم. My wife and kids don't like my job. خانمم و طفلایم این وظیفه مرا خوش ندارن. I seldom go out with them on holidays because I'm busy showing other people around. من خیلی کم اونا را بیرون میبرم به نان خوردن. امروز از اونا بیرون میرم در رخصتی ها به خاطر که من مصروف نشان دادن جاهای مختلف به مردم هستم. یعنی وقت نداره که امروز فامیل خود بیرون بره. We have some exercises related to the reading part. Let's read them together and answer them. Read the article, then circle the better answer. اول آرتیکل میخوانیم که با هم خواندیم، بعد از او درستش حلقه میکنین، بهترین جواب حلقه میکنین. The article talks about Farhad's daily routine or a tour around Kabul. درباره کدامش گپ میزنه؟ بیشتر عنوان ما درباره یا زندگی روزمره یا کارهای روزمره فرهاد بود یا درباره یک سفر در اطراف کابل. Great, excellent. It was mostly about the Farhad's daily routine. Part C. Answer the questions. Name two places Farhad takes the tourists to. دو جایی را نام بگیرین که فرهاد توریست ها را یا سیاح ها را به اونجا می برد. این پیدا بکنین از متن، خودتان نوشته بکنین. مثلا یک جایش بود کوچه مرغا. Okay? You can find the second one. Number 2. How many hours does Farhad work every day? چند ساعت در روز فرهاد کار میکنه؟ You can count. He starts his work from 8 to 2. So you can count the hours and find the answer. از 8 تا 4 بجه شروع میکرد کار خدا. شما میتونید حساب بکنید ببینید چند ساعت کار میکرد. Part D. Find a word from the article that means. یک لغت از مقاله پیدا بکنین که اینی معنا را میده. Old. لغتی که معنای old میداد it was ancient. ببین لغت ما براتون پیدا کردم. Ancient یعنی old. قدیمی. People who travel for fun. مردمی که به خاطر سرگرمی سفر میکنن. چی نام داره این مردم؟ توریست. بیاین از آرتیکل با هم پیدا بکنیم. Tourists. The next one. To like doing یعنی یک چیزی رو خوش داشته باشی انجام بدی. Enjoy. Enjoy لغت هست. Let's go to the next part. How often does Farhad do these things? A. Take tourists, the first one. Take tourists to ancient places. چند وقت یک بار اونا رو میبره به جای تاریخی. شما باید از adverbs of frequency استفاده بکنین، جواب پیدا بکنین. متن بخوانین. من مثال بهتون میگم که he، ببین در متن چی استفاده شده؟ شما از روی متن جواب بدین. He always take tourists to the ancient places. He sometimes takes tourists to the ancient places. یا he often takes tourists to the ancient places. از متن پیدا بکنین و جواب نوشته بکنین. And the next one, see people of many nationalities. دایم میتونین نوشته بکنین. He always see people of many nationalities. He sometimes see people of many nationalities. یا هر adverbs of frequency که در متن استفاده کرده. من جوابش نمیتونم، شما پیدا بکنین. خیلی آسان هست. Not see family for 2 or 3 days. اینم پیدا بکنین. چی وقت نمیدید فامیل خدا برای 2 یا 3 روز؟ جوابشو پیدا بکنین از روی متن. Would you like being a tour guide? Why not? آیا شما هم خوش دارین یک راهنمای سفر باشین؟ اگر خوش دارین why؟ چرا؟ اگر خوش ندارین why not؟ چرا خوش ندارین؟ میتونین دلیلش زیاد پیدا بکنین نظر به متنتان.
متنی که ما خواندیم. Okay, it was our lesson. So in this lesson we have practiced the adverbs of frequency more, okay? That we have studied in the previous lesson. در درس ما پس ما باز هم adverbs of frequency را کار کردیم در جملات. Also we had an interesting reading about the tour guide with the name of Farhad. We read about him and it was an interesting text. Now what's your homework? Can you help me to give you a homework? به من کمک میکنید که من یک کارخانگی به شما give you homework? Very good, excellent. You have to do the exercises or the activities that I asked you to do it on page 70 and try to read the text in page 71 and try to find the answer of the questions. Okay, have a good time and try to do your homework.